ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാം ഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. മിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: Balance sheet of a firm reveals. Answer: financial position of a particular date. First question answer: balance sheet of a firm reveals financial position of a particular date. Next question: in which case the drawee and acceptor is the same person? In which case the drawee and acceptor is the same person? Answer: bill of exchange. Answer is bill of exchange. Third one: bank account is dash account. Answer: personal account. Next: Mr. Venu endorsed a check as pay, if I am transferred. This is an example of dash. Answer: conditional endorsement. Conditional endorsement. Next, fifth question: the bank rate is. Answer: rate of rediscounting of bills by RBI. Rate of rediscounting of bills by RBI. Next, sixth question: the liquidator of cooperative society destroy the books and records of liquidated society after dash years. Answer: after 3 years. Next, seventh question: audit of accounts by a staff of business is known as. Answer: internal ഓഡിറ്റ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിൽ ഓഡിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് മുമ്പത്തെ പേപ്പേഴ്സ് കട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്: എക്സാമിനിങ് ദ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ടു അസർടെയിൻ the authenticity of entries in the books of account is known as. Answer: vouching. Next, stock in trade is valued on the basis of. Answer: realizable value. Realizable value. Next, cooperative society borrowed loan from scheduled bank for a period of 2 years is an example of dash. Answer is borrowings. Answer is borrowings. Next, cooperative society should be affiliated to cooperative union within a period of dash of its registration. Answer is within a period of 6 months. 6 months. Next question: rubber mark is an example of. Rubber mark is an example of. Answer: commodity marketing society. Commodity marketing society. Next, 13th question: the right to expel a member under section 17 of Cases Act 1969 vested with the. Answer: general body. Answer is general body. Next, 14th question: for convening special general body meeting, dash member should demand in writing. Dash member should demand in writing. Answer is 20%. Okay, for convening special general body meeting,
20% of member should demand in writing. Next, election of a cooperative society is conducted by election of a cooperative society is conducted by election of cooperative society is conducted by SCEC, State Cooperative Election Commission. Then State Cooperative Election Commission. Okay. Next, 16th one. Winding up of society is carried out under section. Answer section 71. Next, employee credit society is an example of. Answer non-agricultural credit. Next, what color top in the cooperative flag? Answer red. Next, 19th question. A society cannot admit a member within dash days before the date of general body meeting convened for election. Answer is 60 days. A society cannot admit member within 60 days before the date of general body meeting convened for election. Next question. With which Brahma Prakash committee is related to? Answer is cooperation in Kerala. With which Brahma Prakash committee is related to? Brahma Prakash committee is related to cooperation in Kerala. Next, the total stock money in a country can be controlled by. Answer central board. Next, the full form of NABARD, National Bank for Agricultural and Rural Development. Next, section 34 of KCS Act deals with. Answer securing the possession of records. Next, 24th, Rule 6 of KCS Act deals with the. Answer model bylaws. Next question. Staff pattern of cooperative society deals with the KCS Act. Answer is Rule 188. Rule 188. Staff pattern of cooperative society deals with the KCS Act Rule 188 pragaram. Next, 26th question. NPNL means or NRP or NL certified by. Answer DCA, Director of Cooperative Audit. Next, the Ombudsman are the control of. Answer is government. Next, the maximum amount of member relief fund. Answer is rupees 1 lakh. Next, land purchased on credit is recorded in. Answer is journal proper. Next, in which type societies the profit were the collective property? The answer is refusal type of societies. Next, where was the origin of folk high school? Answer is Denmark. Next question. Cooperative movement in Denmark
was introduced by? Answer is H.C. Sune, father of cooperative movement in Denmark. Next, 33. The founder of Indian Coffee House Society. The answer is A.K. Gopalan. A.K. Gopalan. Next, from dash language, the term auditing is derived. Answer is Latin language. Next, the error in overcasting sales book is? The answer is error of commission. Error of commission. Next, debenture holders are dash of the company. Debenture holders are dash of the company. Answer, creditors of the company. Next, the secretary of tribunal shall not be below in the rank of? Answer, joint registrar. Joint registrar. Next, debit means? Debit means? Answer, left side of an account. Left side of an account. Next, 39th, adjustment entry for closing stock, debit closing stock and credit to? Answer, trading account. Adjustment entry for closing stock, debit closing stock and credited to trading account. Next question, bond register of a cooperative society maintained for the period of? Answer, 10 years. Answer 10 years. Next, the cost of goods sold divided by average cost, comma, the result is? Answer is stock turnover ratio. Stock turnover ratio. Next, 42. Chairman of the planning committee. Chairman of planning committee. The answer is R.G. Saraya. Saraya committee. Next, 43. Interest received in advance during the current accounting year is shown as? Answer, liability for the year. Liability for the year. Next, the procedure for creating a HAN in Rule 51A. Gehan 51A. Next, under diminishing balance method, the depreciation is calculated in? Answer, book value of asset. Book value of asset. Next, NCCT having dash system of cooperative training. The answer is 3 tier. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഇതിലാ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ NCCT having 3 system of cooperative training. Next, 47th, State Cooperative Bank is the federation of? Answer, DCB, District Cooperative Bank. Next, under section 74A, issued cooperative bank means? Under section 74A, issued cooperative bank means? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട കേട്ടോ, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 49, ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ്. ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് marketing cooperatives. Answer is
USA. Next, fifth one. Compulsory amendment of bylaw is done by. Answer, Registrar of Cooperative Society. Registrar of Cooperative Societies. Next, the dash of a meeting are written records of proceedings of a meeting. Answer is minutes book. Next, the dash is the head of administrative management of a cooperative society. Answer is president. Next, nominal account, also known as. Answer, fictitious asset. Fictitious account. Nominal account is also known as fictitious account. Next, indirect expenses are shown in the dash. Answer is profit and loss account. Next, reserve for discount on debtors is dash. Answer is debited to profit and loss account. Debited to profit and loss account. Next, bank overdraft is. Answer, liability. Next, single entry system not followed by. Answer, joint stock company. Next, income received in advance will appear in the balance sheet as dash. Answer is liability. Next, the oldest form of business organization. Answer is sole proprietorship. Sole proprietorship. Next, dash is the monthly publication of State Cooperative Union. Answer is Sahagarana Journal. Sahagarana Journal. Next, the function of accounting up to making entries in the ledgers are called. Answer, journalizing. Next, in the case of transport societies, audit fee is calculated on the basis of dash. Answer is higher charges. Higher charges. Next, in the case of goodwill is a dash account. Answer, goodwill is a real account. Goodwill is real account. Next, 64. Audit fee shall be paid within dash days. Within dash days of receipt of the annual audit certificate. Answer is 30 days. 30 days. Next, audit fee of State Cooperative Union. No audit fee. No audit fee. Next, 66th. National Cooperative Warehousing Board was set up as per the recommendation of. Answer is All India Rural Credit Survey Committee. All India Rural Credit Survey Committee. Next, 67th question. General Council of NCDC consists of. Answer is 51 members. General Council of NCDC consists of 51 members. Next, Hand Development Bank provides dash credit. Answer, long-term agricultural credit. Long-term agricultural credit. Next, brokerage paid for purchasing land is. Answer is capital expense. Capital expense. Next, 70th question. Under single entry system, only dash accounts are maintained. Answer is personal accounts are maintained. Next, 71st. Accrued income
dash of a business. Answer is asset of a business. Next, cancellation of crossing of a check is technically known as dash. Answer is opening of crossing. Opening of crossing. Next, wages and salaries are shown in the dash. Answer is trading account. അപ്പോൾ അതിൽ വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ഉണ്ട്. വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് എവിടെയാണ്? വേജസ് എപ്പോഴും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലായതുകൊണ്ട് വേജസ് ആദ്യം വന്നാൽ അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഏത് എടുക്കണം? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ എടുക്കണം. ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലായല്ലോ? വേജസ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സോ അത് വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. പക്ഷേ വേജസ് ആൻഡ് സാലറി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കണം. ഇൻ കേസ് സാലറി ആൻഡ് വേജസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏതിലെടുക്കണം? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? സാലറി അറിയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. സോ നമ്മളെവിടെ യൂസ് ചെയ്യും? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സാലറി ആൻഡ് വേജസ് വന്നാലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വേണം എടുക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ വേജസ് ആൻഡ് സാലറി ആണെങ്കിലോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കണം. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ്, അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. വേജസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഗുഡ് ടെൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, Bombay Co-operative Society came into existence. The answer is in the year 1925. 1925. Next, NCUI registered under. Answer is Multi-Unit Cooperative Society Act. National Cooperative Union registered under Multi-Unit Cooperative Society Act. Next, 7th Principle of Cooperation approved by ICA in the year dash. Answer is 1995. 7th Principle of Cooperation approved by ICA in the year 1995. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ICA ഫോം ചെയ്ത 7th പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണല്ലേ. ഓക്കെ, ദ 7th പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ. 7th പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ്? കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അത് ഏത് ഇയറിലാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തത്? ICA 1995. ICA 1995. നെക്സ്റ്റ്, 77. Okay, CAMCO was established in. Answer is 1973. 1973. Next, representative general body is mentioned in. Representative general body is mentioned in. Answer is section 27 subsection 2. Section 27 subsection 2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, the auditor of a cooperative society is primarily responsible to the. Answer is DC or Director of Cooperative Audit. Next, Milma is located in. Answer in Kerala. Next, debit the receiver, credit the giver is the rule of. Answer personal account. Next, banks formed on the principle of cooperation are called cooperative banks. Answer is cooperative banks. Next, as per Cooperative Credit Society Act 1904, the minimum number of persons to form a society is. Answer is 10. Next, SFDA was recommended by. Answer is
All India Rural Credit Review Committee. All India Rural Credit Review Committee. Next, the details of steps to be performed in the course of an auditor are called answer audit program. Next, ICA is the abbreviations of answer International Cooperative Alliance. Next, 87th question. The pioneer province in India is the field of cooperation. Answer Madras province. Next, Rosedale Cooperative Society related to answer is weaving. Fennel Weaving Society. പഠിച്ചതാണല്ലോ weaving. Next, no transfer or withdrawal by a member of his shares or interest in a society shall be valid. Answer is not less than 3 years. Not less than 3 years. Next, 19th question. Receipt and disbursement statement of a cooperative society is classified summary of answer is day book. Next, Agricultural Credit Board was set up in the year. Answer is 1979. Next, 92 questions. When was the rural electrification of cooperative society set up? When was the rural electrification of cooperative set up? The answer is 1969. Next, Indian urban banks indebted to dash committee. Answer is McLagan Committee. Next, birthplace of urban cooperative societies. Answer Germany. Next, the technical head of cooperative department. The answer is registrar. Next, urban cooperative bank. The majority of members are answer non-agriculturist. Next, HUDCO is a dash. Answer HUDCO is a Government of India undertaking. Next, at the international level, the largest membership of cooperative society is in answer India. Next, Operation Flood program related to answer milk production. Next, the headquarters of Market Fed. Answer is Ernakulam. The headquarters of Market Fed. Answer is Ernakulam. Okay. So friends, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. അറിയാലോ, ഇനി മാക്സിമം കഷ്ടിച്ച് ഒരു മന്തേ ഉള്ളൂ എക്സാമിന്. ഫെബ്രുവരി 6-നാണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളത് ഓർത്ത് വെക്കും. എക്സാമിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. സോ അതുകൊണ്ട്
കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.